Hello, friends. It's good to see you. I hope you're remembering always positive, siempre positivo. I'm very proud of you. Estoy muy orgullosa de ustedes. I know you're working hard at home. Please remember to have fun too and to go outside if the weather's nice. Por favor, recuérdense que pueden divertirse en casa también y van afuera si está bien el tiempo, el clima. Okay, today we're going to do day 4 of science. So day 4 is a little bit different because you do not have a reading. El día 4 es un poco diferente porque no hay una lectura. Today, you are going to tell me everything that you learned about the water cycle. Let's look at the instructions. Please follow along while I read. Make a poster about the water cycle. Include pictures. Explain evaporation, condensation, and precipitation. Use your vocabulary and the information from the readings. Okay, I'm going to translate it for you so that everyone understands. Haz un cartel sobre the water cycle, el ciclo de agua. Incluye dibujos. Explique evaporation, condensation y precipitation. Use tus palabras de vocabulario y la información de las lecturas del día 1, 2 y 3. ¿Ok? So, lo que tienen que hacer es revisar tu vocabulario, revisar las lecturas de los 3 primeros días y hacer un cartel explicándome lo que entiendes del ciclo de agua, about the water cycle. You can use this paper in your packet or you can use a different paper. Okay? Puedes dibujar, puedes rotular tus dibujos y puedes escribir palabras o oraciones si puedes. Como siempre, se puede escribir bilingüe mezclando inglés y español y también puedes buscar palabras que no sabes en el diccionario. Please send me a picture of your poster on my email. Por favor, mándame una foto de tu cartel por correo electrónico. I can't wait to see it. Have fun. Have a great day. Bye.